আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলা ইউকের এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসিত চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। আপনারা জানেন যে হলিডে চলছে, এখন স্কুল খুলবে জাস্ট আগামী মাসে, আজকে 30 অগস্ট। এই মাসে বিশেষ করে এ লেভেল এবং GCSEর যে রেজাল্ট বের হলো, এই বিষয় নিয়ে আমাদের কথা। আমাদের স্টুডেন্টসরা, ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করেছে, and they are trying their best to do even better every year. আমরা কথা বলবো স্টুডেন্টদের সাথে, প্যারেন্টদের সাথে, তাদের অ্যাচিভমেন্ট, সাকসেসেস, স্ট্রাগলস, রেজাল্টস, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আপনাদের কোনো সন্তান যদি পরীক্ষা দিয়ে থাকে, আপনারা আপনাদের মতামত ফোন করে বা ইমেল করে শেয়ার করতে পারেন। ATN বাংলার আজকের প্রোগ্রাম লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে Sky Channel 779. We are on Facebook and our website www.atnbanglauk.tv. Please do share our program. আমাদের টপিক GCSE and A-level results 2023. আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার চারজন অতিথির সাথে। On my far right, a GCSE student who just finished his GCSE exam and did brilliantly. I'm going to introduce Arib Rashid. Assalamu alaikum, Arib. How are you today? I'm good, thank you. How are you? Only good. I'm great. Great. I like to hear always. I ask student, tell me about your day, and because of holiday, yes, I'm feeling great too. The holidays, so I woke up very late, at 12 o'clock. And then Sometimes it's okay. Sometimes it's okay. Yes, definitely, definitely. And then I treated myself and bought some books outside. Great. So, welcome to Education Hour. We'll talk more about GCSE results and other things as well. And thank you very much for coming to join us tonight. It's a pleasure. Thank you. On my right, Arif's mom, and who is a great colleague of mine. We started teaching together, and Munzarin has been, this program many times as very important guest. So I am very privileged and humble to introduce Munzarin Rashid. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you today? I'm really great. আপনি কেমন আছেন? আমি খুব ভালো। আর বিশেষ করে এখানে পেয়ে ছেলের সাথে আমরা তো অনেক সময় টিচিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি, and you have been many times as guests on ATN Bangla UK, but আজকে ওই রকম অ্যাডভাইস দিয়ে না, আজকে নিয়ে এসেছি একজন প্রাউড এন্ড গ্রেট প্যারেন্ট হিসাবে এর জন্য, যে আরিফ ডিড ব্রিলিয়েন্ট রিজাল্ট and will be sharing some thoughts and reflections. জি, দোয়া করবেন আপনারা। Thank you, Munzarin. Welcome to Education Hour. On my left, I'll go on my far left. Another student, GCSE student, who also did brilliantly. I'm going to introduce her, Ryan Kabir. Assalamu alaikum, Ryan. Assalamu alaikum. How are you today? I'm doing wonderful, thank you. I like to hear this. I like the smile as well. Okay, so what have you been doing during this month? During this month, I've just been getting ready for A-levels. Obviously, it's a big So change. quickly. Not so quickly, we finished You back have still 2 years to go. Of course, Yes. but it's better to get ready as soon as we can, of course. It is indeed. I think you want to, count your academics sort of like side and very. What about other things during the holiday? Oh, I've done some work experience actually at GP. Really? I have, because, Maybe we'll listen to this later on. So welcome to Education Hour. Thank you. Thank you. And next to Ryan's mom, Sanjida Akhtar. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Babi কেমন আছেন? Alhamdulillah. I'm so happy about myself and my daughter. Must be আপনি হ্যাপি হবেন, ডেফিনেটলি হ্যাপি হবেন। বাচ্চারা যখন ভালো করে কষ্টের পরে, অনেক পড়ালেখার পরে যখন ভালো রেজাল্ট করে, তখন নিজের কাছে একটু আনন্দ লাগে, তাই না? অনেক অন্য দেশ থেকে আসে, এখানে আসে, সব স্ট্রাগলিং, লটস অফ বাধা, না? অফ কোর্স। পরে আসে, আমরা যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি, আমাদের তো সব সময় এক্সট্রা কাজ করতে হয়, ওইভাবে বাচ্চাকেও খুব যে টাইম দেওয়া, মেইনটেইন করতে পারিনি কিন্তু আসলে। তারপর আমরা একটু পরে শুনবো তাদের রেজাল্ট। থ্যাংক ইউ, তারা বলবে। ইনশাআল্লাহ ভাইয়া। সো আপনাকে ধন্যবাদ আসার জন্য, মেয়েকে নিয়ে, এবং এই ATN বাংলা ইউকের এডুকেশন আমারে আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ। Arif, I will come to you. Okay, tell us about I would like to hear, unless if you don't mind, because I always ask
both students, I'm going to tell you, I don't want to ask something you don't want to share. So you have reservation, you can say, yeah, I have a reservation, I don't want to share this. You can always say it, and I will take it. And your mom is a teacher, she knows that as well. Anyway, I don't want to force children to say something. But sometimes I try to persuade people anyway. However, so tell us about your results and subjects. So I achieved 13 A stars in my GCSEs. I took maths, English literature, English language, physics, chemistry, biology, history, business, Spanish, design technology, Bengali, philosophy and ethics, and there's one more, further maths. Wow, great. But can I tell you something? When I say Bengali, I just wrote Bengali because not many students that take Bengali GCSE, although they can speak in Bengali or Sylheti, but sometimes tend to they take a lot of European languages, other languages as well. But congratulations for that, especially. Thank you. And you need to clarify that. When you say A star, I think when you say GCSE system has been changed, it is like 9 is the highest grade. So you achieve how many 9s you achieve? 11. 11. So when it's 11 9, that means double A star they call now. Am I right? Yeah. Yes. So when it's a 9 is double A star, and 8 is A star, and 7 is A. So that's why, because it's good for parents or those who are watching program tonight. They would know. They used to call like A double star or A star. So now we call it 9, 8, 7, and old GCSE C is now 4. Am I right? Yeah. We used to say at least minimum C onwards. So they take good university. They take this. So are you happy with your result? Yeah, I'm really happy with You it. sure? I'll ask you a difficult question later on that. I'll come to you, Ryan. What about yourself? I did 11 subjects. I got all 9s. So Oh, 11, 11, 9, 9. I know you did 13, 2, 8. So 11, 9 you achieved as well. yeah. Congratulations for that. Thank you. So I have got 2 wonderful students sitting here. So tell us about what are the subjects. So I did the core subjects. So maths, English, triple Two science. literature, 2 English is it? Yeah, we always have 2 English. One English language and English literature. Yes. So How many sciences then? triple science. I did 3 Yeah. sciences. Okay. Then Spanish, history, RE, computer science, and economics. Wow. Did you say Spanish? I did Spanish. Yes. Okay, but you can speak in Bengali, I know. Why don't you take Bengali as well? Personally, I can't write it or read it, so I decided that it wouldn't be a good, So you are very good in writing Spanish. Yes, it's in English, the English alphabet. So yeah, that's Spanish writing. Sorry, I just asked you. But GCSE you can do any time, isn't it? Bengali GCSE Yes, you can do privately. anytime you want to. Even earlier, like at 10, you could do GCSE in Can do Bengali. GCSE. It's up to you. So are you achieving 9 same as Arib? I mean, Arib did 2 extra ones as well. Are you happy with your results? 9? I was happy, yes, a bit Yeah. shocked, but very happy, yes. Of course, but you can't get both of you can't get more than 9. There is nothing, above that. If it is something like 10, then you can say, okay, you have achieved 10 is 9, but 9 is the highest, double A star. So congratulations to you as well, same as Arib. And what did you expect to achieve 9? Honestly, I think some exams went better than others, so I wasn't expecting all 9s. I was expecting a few, but then I opened it and I was like, Alhamdulillah, all 9s. Oh, that's very great. quite That's very good. great. What we'll do, we have to go to a short break, and then we'll continue to, talking about your other things. We'll talk about some other highlights as well as some, struggles you had. Maybe you can think of. And I will ask you later on to give some tips to those students. They are going to do GCSE maybe next year. Okay. And also, both of your parents sitting here will ask you some more questions about their support. Whether did they support, or did they direct you to do this, do that, do this? প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের 2 জন স্টুডেন্টস এবং 2 জন প্যারেন্টস GCSE অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে, রেজাল্ট নিয়ে। এই 2 জন স্টুডেন্ট 9 হাইয়েস্ট গ্রেড, ডাবল A star 9, এবং আরিফ he did 2 extra one as well, he achieved 8. তো আমরা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অনেক ভালো করছে। 2 জন প্যারেন্টস বসে আছেন। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর আমরা এসে আরও কথা বলবো স্টুডেন্টদের সাথে। তারা কিছু টিপসও দেবে এবং তাদের সাকসেসেস এবং কিছু স্ট্রাগলস তারাও শেয়ার করবে আপনাদের সাথে। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে যেতে হবে। বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে। আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল রিজাল্টস 2023। তো আমরা কথা বলছি দুজন জিসিএস স্টুডেন্টদের সাথে, প্রথম সেগমেন্টে কথা বললাম এবং প্যারেন্টদের সাথে, এবং দে ডিড রিয়েলি ওয়েল, অ্যাচিভড দ্য হাইয়েস্ট গ্রেডস ইন GCSE exam, 9 A double star. Both of them, they achieved 11 A double stars, including one of the students who did 2 other subjects and achieved 8, so A star. So we are talking about their successes, and also we are talking to their parents as well. আমাদের ATN Bangla program live broadcast হচ্ছে Sky Channel 779. We are on Facebook and YouTube. Please do share our program. আমরা চলুন মূল আলোচনায় চলে যাই। ওয়েলকাম ব্যাক আরিব রশিদ, ওয়েলকাম ব্যাক। Munjarin Rashid, welcome back. My colleague here sitting on my right. On my left here, Sanjida Tarafa, welcome back. Yes, and thank finally, Ryan Kabir, welcome back. Munjarin, বিরতি যাওয়ার আগে আমরা কথা বলছিলাম স্টুডেন্টদের সাথে। দুজন কিন্তু রেজাল্টের বললো, এবং যখন বললো আমার মনে হইলো হ্যাঁ, definitely they achieved the highest grade. 11 A double star plus Arif did 2 extra and Ryan Kabir. So বিশেষ করে আরিফের রেজাল্টে আমি জানি যে you yourself and Rashid bhai very busy teaching in school, and আমরা জানি full time teaching, এবং you are in the middle management since working for 25 plus years, same as Rashid bhai is like both working parents. So আরিফের কি সাপোর্ট from your side, মনসুর ভাইয়ের সাইড থেকে কতটুকু দেওয়া হয়েছে, এবং এটাতে সে মানে কোনো ইয়ে ছিল কিনা, কোনো ধরনের কমতি ছিল কিনা, বা হাউ ডিড ইউ মেক আপ দ্যাট? সাপোর্ট আসলে বাসিত ভাই আমরা কি বলবো, সাপোর্ট যে ওকে আমরা বলবো পড়ো পড়ো ওইরকম কোনো একটা সাপোর্ট দেওয়া হয় না। আর ওই জিসিএসসির জন্য আলাদা করে কোনো একটা এনভায়রনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করি নাই। ওদের যেটা এনভায়রনমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করেছি মানে একদম ছোট থাকতে থেকে, তো ওরা জানে যে দে হ্যাভ টু অ্যাচিভ সামথিং নরমাল। হ্যাঁ, আমার মেয়ে বা বড় ছেলে ওরাও রেজাল্ট ভালো করেছে। হ্যাঁ, ওরাও রেজাল্ট ভালো করেছে। যেটা হলো হঠাৎ করে আপনি একটা ক্রিয়েট করতে পারবেন না যে ও সামনের বছর জিসিএসসি আমি এখন একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করি, ওটা না। এদের ছোট থাকতে থেকেই ওরা জানে যে এদের হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করছে কিনা, পড়াশোনা করছে কিনা, বা রাত্রে বই পড়ছে কিনা, গল্পের বই, কতটুকু টিভি দেখতেছে, এটা একটা মনিটর একদম অনেক ছোট থাকতে। হ্যাঁ, এইটাই। আর স্পেশালি আমরা কিছুই করি নাই, বরং একটু জিসিএসসির সময় সবসময় আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে আল্লাহ ওর স্বাস্থ্যটা যেন ভালো থাকে, যে পরীক্ষার সময় যেন অসুস্থ না হয়ে পড়ে। ওটার পর কারো হাত নেই। যদি অসুস্থ হয়ে পড়তো বা ওই দিন যদি জ্বর এসে যেত তাহলে ও তো পরীক্ষা দিতে পারতো না। ওইটা একটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা। তো ওইটা আমি সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে আমার তুমি যেটা বলেছো যে এনভায়রনমেন্ট অটোমেটিক্যালি ছোটবেলা থেকে ক্রিয়েট করা হয়েছে, এই জিনিসটা ওরা বাচ্চারা জানে যে কি করবে, ফ্যামিলির সাথে যে সম্পর্ক, মানে এটা একটা হঠাৎ করে না, এটা জিনিস ছোটবেলা থেকে সেটা শুরু হয়েছে এই এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, তাই না? তো ওইটাই আমিও মানে আমরা খুব একটা যে না এইরকম করে করতে হবে, জিসিএসসি পরীক্ষা দিতে হবে, ওটা না, নর্মাল ওদের। আর ওরা একটা মানে যেহেতু এটা মানে একদম ছোট থাকতে থেকে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম এনভায়রনমেন্টটা বাসার, বা ধরেন আমাদের ওদেরকে নিয়ে যাওয়া থিয়েটারে বা সিনেমায় নিয়ে যাওয়া, একাডেমিক স্টাডি, আদার এক্সট্রা কারিকুলার। এটা মানে না যে ওরা গেম খেলছে না, ওরা গেমও খেলে, ওদেরকে গেম কিনে দেওয়া হয়। আবার সবকিছু ব্যালেন্স করে রাখতে হয়। হলিডেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সবকিছু মানে একটা ব্যালেন্স লাইফ বেসিক্যালি। এটা কোনো এক্সট্রা কিছুই আমরা করি নাই। ও রেজাল্টে যেটা তোমরা এক্সপেক্ট করেছিলে সেটাই পেয়েছে নাকি? আমার মনে হয় এটা আরিফের কাছ থেকে ভালো হবে। হ্যাঁ, ওটা। তবে আমি একটু সারপ্রাইজ হয়েছিলাম যে মা, আমি জানতামই না যে ও 13 সাবজেক্ট করছিল, যে আমি মনে করেছি আমার বড় দুটো চাপা লোক মনে বেশি বলে নাই আর কি। ও আসলে একটা সাবজেক্ট কিন্তু বছর করে ফেলেছিল ওর ইয়েটা, আরিটা। তো রিলিজিয়াস স্টাডি গত বছরই সে জিসিসি করে ওটাতে 9 পেয়েছিল। এক্সেলেন্ট। আর এবছরে বাকি সবগুলোতে 10, আর বাংলাতে 8, ইংলিশে ল্যাঙ্গুয়েজেতে 8, মানে স্টার। হ্যাঁ, তো আমি যখন 13 পেয়েছিলাম, ও যখন হিসাব দিচ্ছিল, তখন আমার কেন যেন আমার একটা বেশি লাগছে। তখন মনে হয় ওরা লাস্ট ইয়ারে সে কমপ্লিট 1, you need to count that as well. ওইটা কাউন্ট করলে তার 11টা 9 হয়।
সেটাই। তো যাই হোক, ওর কাছ থেকে আমার মনে হয়, আমি আজকে সকালবেলা ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুমি কি মানে ভেবেছিলে যে সবগুলাতে তুমি 9 পাবে? তো ও বলছিল না, আমি এত চিন্তা এভাবে মানে এক্সপেক্ট করি নাই। তাছাড়া ইংলিশ পরীক্ষা দিয়ে এসে, ম্যাথস পরীক্ষা দিয়ে এসে, প্রত্যেকটা সাবজেক্টে পরীক্ষা দেওয়া আসার পরে ওকে আমি অনেক ডিটেলস জিজ্ঞেস করতাম। তো ওটা থেকে আমার একটা ধারণা ছিল হয়তো 6-7টা 9 থাকবে, কয়েকটাতে 8 পাবে এরকম। আর ও খুব একটা আশাবাদী ছিল না বাংলাতেও যে সে স্টার পাবে। তো আমাকে বলছিল যে তুমি নেভার এক্সপেক্ট আমি বাংলাতে 9 পেয়ে যাবো। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি এক্সপেক্ট করছি না তুমি বাংলাতে 9 পাবে। তো না, একটা ধারণা ছিল। তো ওর কাছ থেকে ভালো শুনতে পারবে যে ও কি এক্সপেক্ট করছে। I have to ask you about your school. Which school did you go to? Ilford County. Ilford County. Yeah. It's a grammar school, isn't it? So definitely you have started your study, from year 7, yeah, like in Ilford County School. Am I right? Yeah. And then 5-6 years along the line, yeah. And when you took your subjects, year 9 onwards, you have to choose year 9, isn't it, in secondary school? Yeah. Yeah. So alongside your study, I always ask this question: what extracurricular tasks do you do? For me, it's not much formal extracurricular, but it's mostly just But my. do you think it's important? Yeah, I think it's really important. Why do you think it's important? It's not fully about academics when you're Yeah. going through your life. It's about what you enjoy, what you actually like Absolutely. doing. Absolutely. And for me, even though I didn't have any formal things, I have lots and lots of hobbies, Mark can tell you. I can see. I'm always doing little things in my room. Getting. They I'm are interested in lots of extracurricular, and things. it's good for your mental health as well, Yeah. isn't it? What do you do? Tell them. So recently, I've been playing with electronics and Arduinos. It's like little computers, and been coding them, making them do stuff. I also do 3D modeling and Wow. all of this. So Fun this is stuff great. that I like doing. You like doing. Yeah. So maybe in the future you'll be a programmer or something like coding master. Yeah. Maybe. বাংলায় কথা বলতে পারো তো কিছুটা, তাই না? পারি, একটু তবে একটু। আপনার মতো না। না, আমরা তো, তোমার মা বলো বা আমরা বলো, আমরা তো বাংলাদেশ পড়ালেখা, তো আমরা তো একটু ভালো বাংলা বলবো, তাই না? এটা তো স্বাভাবিক, এটা এক্সপেকটেশন, তাই না? আরও আমরা কথা বলবো। আমি আপনার কাছে আসি, সানজিদা আপা, আপনার মেয়ের রেজাল্টে কি আপনি কি কতটুকু হ্যাপি, এবং বা আপনার হাজব্যান্ড কতটুকু হ্যাপি ছিলেন? আমরা তো মানে ও যাই করুক আমরা সেটাতেই হ্যাপি হতাম, কিন্তু সে তো অনেক 11-9 তার তো আর বেশি হ্যাপি হয়েছে। সাপোর্টটা কি ছিল? বাট আমার দিক থেকে কোনো সাপোর্ট ছিল না কিছুই। আমি জাস্ট অন টাইমে তাকে ঘুম থেকে তুলতাম, স্কুলে ড্রপ করতাম, পিক আপ করতাম অন টাইম, এইগুলি আমি এই যে রেগুলারিটি, যেটা রেগুলারিটি, সময়মতো ঘুমাবে, হ্যাঁ, সময়মতো খাওয়া দাওয়া করবে। রাতের বেলা সে 9টা 9:30টার মধ্যে বেডে যেত, স্কুলে অন টাইম যাওয়া, ঘুম থেকে অন টাইমে ওঠা, এইগুলি। কিন্তু পড়ার জন্য যে কিছু আমি নেভার এভার I did not do anything. আচ্ছা, তাকে কি সাপোর্ট ছিল বলে আপনি মনে করেন? বাইরে এই যে সেম মঞ্জারে যেটা বললেন, যেটা হোমের মধ্যে একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করছেন আপনিও, টাইম মতো সময় মতো ঘুমাতে হবে, সময় মতো ওটা তো ছোটবেলা থেকে, I agree, এবং সময় মতো আপনি ড্রপ করে আসছেন, হ্যাঁ, সময় মতো ড্রপ করছে, হোমওয়ার্ক গুলো ঠিকঠাক মতো করতেছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করতাম। এই যে হ্যাঁ, আমি সবসময় এত হেল্প করিনি, কিছুই না, ফ্রম দ্য বিগিনিং। বাট আমার হাজবেন্ড অনেক ওকে সাপোর্ট করছে। আপনি কি মনে করেন না, আপনি যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন স্কুল থেকে কি করে, এটা তো একটা হেল্প, এটা বাচ্চারা বুঝে যে মা বাবা খবর নিচ্ছে না, সবসময় সে তো এর খবর নিতাম সবকিছু, একটা তদারকি বলতে পারেন, খবর নিতে পারেন, এবং কখনো সে 9:30 পরে বেড়ে যেত না, সব সময় 9 to 9:30। অনেক বাচ্চারা শুনতাম যে 12টার মতো জেগে পড়ালেখা করতেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ালেখা করতেছে, আমি এরকম কিছুই করিনি। ও বলতো যে আমি জাস্ট অন টাইম। ইভেন তো পরীক্ষার দিন আমি তারে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি এত কষ্ট করছো মা, বলে মামি আমি তো কোনো কষ্ট করিনি, আমি সব সময় তোমার সব প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতাম, আমি সব জায়গায় যাইতাম। সে আমাকে বলতেছে মামি আমি তো কোনো কষ্ট করিনি, জাস্ট আমি রেগুলারিটি মেইনটেইন করছি। দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড, রেগুলারিটি মেইনটেইন করছি, ব্যালেন্স লাইফস্টাইল, নাথিং স্পেশাল। এক্সেলেন্ট আপা, সুন্দর কথা বলছেন। আমি রায়হান, তোমার কাছে আমি আসবো, বাংলায় কথা বলবো একটু, ঠিক আছে? বাংলা কথা বলতে পারো, তাই না? চেষ্টা করো তুমি, যদি বাংলা তুমি আমি জিজ্ঞেস করি তোমাকে যে তুমি যে তোমার বাবা মা যে কথাগুলো বললেন, যে এই যে সারাটা ঘুমে যাওয়া, বা তোমার কোনো আর বড় সিবলিং আছে নাকি? না, কোনো বড় সিবলিং নাই না, তুমি সবার বড়, তাই না? তুমি একজন, হ্যাঁ, দ্যাটস এক্সেলেন্ট, একাই 100। এখন তোমার বাবা মা যেটা বললেন যে সাপোর্ট যেটা ছিল,
So আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, আমি একটু আগে তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এক্সট্রা কারিকুলার টাস্ক, Yeah. I'll ask in English then now. Okay, sure. Do you think it's important I to think have? extracurriculars are definitely important. Yes, I always ask this question. Just so you can pursue your interests Interest. outside of academics. Do you have any? I do. So I help my local library out. Excellent. I really like to read in my free time. Mhm. So I read in my free time, then I help my local library out. Right. So nothing major, but organising books, helping people find what they want to read. Just But this is great. Maybe over the years you'll have more interest in hobbies and হলিডেতে extracurricular tasks. হলিডেতে যাওয়া হলিডে যাওয়াটা তো এক্সট্রা জিনিস করা, তাই না? আমি একটা কোয়েশ্চেন আসি, I will come to both of you now about this. This year in England the proportion of GCSE marked at 4 and above up to 9, I'm talking about old system, the systems, at 68.8%. 68.8%. 4 and above. Up to 9. Down from last year. Last year it was 73.9 in 2022. However, this is better than 2019. So as a student, what do you think? What's your opinion on that? I feel like our year was still definitely affected by COVID, and I feel like because in the past 2 years, the teachers gave student grades, and there was some degree of grade inflation. That this year, because they were trying to counteract that, we may have been slightly disadvantaged because the grade boundaries were definitely higher. Higher, okay. And obviously COVID, so a lot of us didn't really get back on track. Was it last year teachers assessment, the year before as well? No, so our year 9 we were heavily affected. Yes. Few months off. I think I took 3 months off. Yes. In year 9, and then year 10. I think at the beginning we had like 1 month off. So both our year 9 and year 10 were affected. This year Right. we had, but I feel like we did miss out on a lot of our earlier studying that would have Right. helped us in the long term. Okay. So last year, was it year before? Was it algorithm system? The competing It was the year before last. year before last Yeah. year. So last year, the first year they set for the exam. Yes. And this year, the second one. So as you are saying, you're affected. That's why you have a reason for that. Do you have any reason to say why the result is down than last year? I think they needed to bring it down this year because over the last 2 years they were getting far too high that the system became Yeah. not as trusted as before. Okay. But I still think that we were slightly disadvantaged, so Yeah. they should have put some protection for us. Yes. Like especially, I think in my experience, design technology, year 8, year 9, year 10, that's the sort of time when you're meant to build all of your practical skills before you get into year 11. But because of COVID, I wasn't really able to build those up, so I struggled when it came to my coursework and my practical. That's very good, way you said. I mean, I can see there are a lot of logics behind that. However, one thing, I gave you the average of 68.8, but the lowest in this country, I was looking at the data, 4 and above, like up to 9, 56.6 in Isle of Wight. They are the lowest one. And the highest one is Rutland or Surrey area there, which is 80.7%. I mean, I'm talking about 4 and above. And Greater London, usually where we live, on an average 73.2. So we did very good. British Bangladesh students are doing very well. I'd like to hear from you. Tell me about 2 or 3 struggles you had over the years towards your GCSE. Maybe 2 you can mention. I think one of my Can biggest mention, yeah. struggles was with English. I mean, I'm more of a math sort of person. I like having straight answers and easy path of revision. But with English, I found it just quite hard. There isn't a clear way to get better at English. That's one of the things I found really hard. And it's just constant repetition and being resilient in Yes. working. That was one of my struggles, continuing to be resilient and work through English Great. when it's the hardest subject. And you have succeeded at that. So that's the result you have shown. This is a 9 I achieved. I know my struggle here, and I did hard work, resilient, and I persevered as well. Excellent, well said. What about yourself? I would like to hear something you don't want to mention, don't have to mention. Okay. 2 struggles, something over the years maybe. I think definitely it was balancing all my subjects. So each subject you need to revise differently. For example, Spanish, you definitely need to focus on memorizing vocabulary, whereas with English, as he said, you definitely need to get your practice in regularly. So I think allocating time differently, because some subjects do need more time. Science needs more time, but something else might need less time. So allocating that and prioritizing which subjects Yes. you want to do.
I think that's quite difficult to get the hang of. Once you have it, you're ready to go. That's it. So excellent. Now you know where to touch on, and then you carry on from there. And another question to both of you. I'd like both of you to share 2 highlights so far. I mean, since maybe year 7 or year 9, maybe you can think of. Can I start from you then, Arib? 2 highlights. Yeah. My entire school career. Yes, you choose. It can be academic, it can be anything outside school. I would say my design technology coursework is when I actually fully appreciated the subject for Right. how cool it is. I got to make something that I really quite liked, and I took a lot of pride in it. So it was one of my most proud moments of my entire school career. Also, just one of the things I found quite enjoyable about the exam period was going to the library every day and studying for a bit. It's a good break from studying at home constantly in one room. It's a different kind of environment. Yeah. Absolutely. What about yourself? I think a highlight in my school career was when I realised how lucky I am to have an education. Because like looking back, I feel like women necessarily haven't been able to have as much education as, you know, males, for example. Like for example, Oxford, Cambridge, both universities didn't allow females originally. So I think I'm very lucky to live in a time where I do have access to education and, you know, going to those places. Well and said. reaching. Absolutely. It's something like, no, we had struggled, yes. Yeah, so once you realise that, I just feel like you really appreciate your education and take it seriously. Yeah. Anything else? One more? I think in year 7, you know, it's just wonderful going into secondary. Everything's so different. All the It is teachers- indeed. You have many teachers. Yeah, you many have so rooms. many teachers. Before Yes. primary, only one teacher, everything. But now I have different teachers, different classes, different people. It was wonderful. থ্যাংক ইউ মুঞ্জারিন, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি আমরা সংখ্যা আমাদের কয়েক মিনিট সময় আছে, আমরা আর তাদের কাছ থেকে শুনবো কিছু, বাট আমি প্যারেন্টসকে জিজ্ঞেস করছি এর জন্য যে আমরা যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে এজ এ টিচার হোক, তুমি তো অনেক টিপস দিয়েছো অনেক জায়গায়, বাট তোমার এক্সপিরিয়েন্স দেখি যে আমাদের বাচ্চারা ছেলেমেয়েরা অনেক ভালো করছে আগের থেকে, দে আর অ্যাচিভিং ইট ওয়েন ইউ স্টার্টেড টিচিং 25 years ব্যাক অ্যান্ড নাও সো মাচ অ্যাচিভমেন্ট। এটা কেন সংক্ষেপে তুমি বলবে এক মিনিটে, এবং 2-একটা গুড টিপস টু দ্য প্যারেন্টস বা কমিউনিটি কি করতে পারে? কেন এটা হচ্ছে কি, এটা শুধু আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি বাচ্চারা না, আমার মনে হয় গ্লোবালি বাচ্চারা অনেক ইন্টারেস্টেড আগের থেকে। আগে যেমন আমাদের বাংলাদেশের কথায় ধরেন 1980s বা 70s কজন যে ফার্স্ট ডিভিশন পেত, তারপর 90s দেখলেন আপনি না অনেক ফার্স্ট ডিভিশন হয়, 2000 দেখলেন না 50 জন ফার্স্ট ডিভিশন পাইছে। তো এটা মানে এই যে টাইম ওভার দ্য টাইম যেটা বলে বাচ্চারা বা সবাই ইন্টারেস্টেড হচ্ছে এডুকেশনে, এটা হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ধরেন এই যে আজকে ওরা এখানে এসেছে, যারা দেখছেন টিভি, তারা ভাবছেন যে না জিসিএসসিতে 9 পাওয়া খুব একটা কঠিন জিনিস না, যদি বাচ্চাদের ছোট থাকতে থেকে এদের প্রিপেয়ার করা যায়। তাছাড়া ধরেন এখন অনেক কম্পিটিশন একটা জবে যাওয়া, তো আমাদের বাচ্চারাও জানেন, প্যারেন্টসরাও জানেন যে ভালো করে পড়াশোনা না করলে একটা ভালো চাকরি করা যাবে না, আর বিজনেস করতে গেলেও ওদের পড়াশোনা দরকার। পড়াশোনা গ্লোবালি অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। আগের দিনের কথা আজ থেকে 50-60 বছর আগে যেরকম ছিল এ থেকে অনেক বিষয় আছে। তাছাড়া আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশে এখন তো 3rd জেনারেশন চলছে, আমাদের ফার্স্ট জেনারেশন থেকে 2nd, এখন 3rd, এরা সম্পূর্ণ ইংলিশে কথা বলে ইংলিশ এনভায়রনমেন্টে চলতেছে এবং ওরা ভালো বুঝতে পারছে। আমার মনে হয় এই কয়েকটা রিজনে ওরা ভালো করছে। অবভিয়াসলি প্যারেন্টস। এনি টিপস টু প্যারেন্টস সংক্ষেপে 20 সেকেন্ডে তুমি। Any tips to parents? প্যারেন্টস বলবো যে বাচ্চাদেরকে যে মনিটর করা, ওদেরকে ওরা ঠিক মতো পড়াশোনা করছে কিনা, হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করছে কিনা। একদিনে সম্ভব হয় না সব কিছু, অনেক দিন লাগে বাচ্চাদেরকে প্রিপেয়ার করতে। আর একটা জিনিস আমি সব সময় বলেছি এখানে এডুকেশন আওয়ারে আসলে, যে প্যারেন্টস ইভিনিং এ যাবেন, ডাজন্ট ম্যাটার আপনার বাচ্চা ইয়ার 2-তে পড়ে বা ইয়ার 9-এ পড়ে বা 10-এ পড়ে। আমরা সব সময়, আমি যেতে পারি নাই সবগুলো সেকেন্ডারি স্কুলের প্যারেন্ট ইভিনিংয়ে, কিন্তু ওর বাবা গিয়েছেন। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং একটা যোগাযোগ বাচ্চাদের সাথে একটা বলতে হবে, একটা সাইকেলের মতো চলে, প্যারেন্ট, বাচ্চা এবং টিচার, একটা যোগাযোগ রাখতে হয় সবসময়। সঞ্জিতা আপা, প্যারেন্টসদেরকে কি বলবেন যে আজকে আপনি বাচ্চা নিয়ে আসছেন কথা বলার জন্য, আমাদের কি বলবেন আপনি? প্যারেন্টসদেরকে আমি একটাই বলবো, বাচ্চাদেরকে সব সময়
হলিডেতে নিয়ে যাওয়া, তারা এনকারেজ হয়। তারপরে আপনার হলিডের সময় আর কি, হ্যাঁ হ্যাঁ। হলিডের সময়ে তারপর অন টাইমে বেডে যায় কিনা, সকালে ঘুমতে উঠতেছে না, স্কুল মিস করতেছে কিনা, এইগুলোর উপর আর কি ফোকাস করতে। Thank you very much. I'll come to you. What would you like to do in the future? I'd like to do engineering. Engineering. And A levels, how many subjects are you going to take? I'm going to take 4. Go on, tell us. Maths, physics, further maths and history. Okay. And the same school are you going to stay for like sixth form? Or No, I'd like to go to a different school. which one is that? It's called Newham Collegiate Sixth Form. Yes. So many students from there, they go to Oxbridge, isn't it? Yeah. You have they do. intention maybe in the future? Have you? Yes, I would love to go to Great. Oxbridge. Ryan, okay, tell me about your aims for the future, any ambitions? ইনশাল্লাহ আমি ডাক্তার হইতে চাই। আমি এই লেভেলে বায়োকেম, ম্যাথস and Biochem. computer science পড়তে চাই, and I also would like to go to Oxbridge, inshallah. Very quickly, within 20 seconds, give any tips to the students, those are watching program tonight. Make sure you study hard, and in the exam period, I think the most important thing is that you go to sleep on time, because I know a lot of people in the exam period, they get so caught up in their last minute revision that they go to sleep at like 2, 3, and then they wake up and they don't Yeah. remember anything. Absolutely. What about yourself? Any good tips? I think most importantly, it's important not to underestimate yourself. You're definitely capable of achieving what you want. So just keep working for it, and you will get the results. It's a long way, but you can do it. Thank you, Arif Rashid. Thank you very much for coming. Thank you, Munzarin. Thank you Thank very you, much for Dr. coming. Fakir. Thank you, Sanjida Akhtarapa. Thank you very Thank much. you. And thank you, Ryan Kabir. Thank you for very much. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম আমাদের দুজন স্টুডেন্ট এবং দুজন প্যারেন্টদের সাথে। আমাদের ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আজকের বিষয় হচ্ছে জিসিএসসি এবং এ লেভেল অ্যাচিভমেন্টস রিজাল্টস 2023। সো জিসিএসসি রেজাল্ট বের হলো 2 সপ্তাহ আগে, এবং এর আগের সপ্তাহে বের হলো লাস্ট উইক, অ্যান্ড বিফোর 2 উইকস বিফোর আমাদের এ লেভেল রেজাল্ট। সো এ লেভেল এবং জিসিএসসি রেজাল্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টস, দে হ্যাভ বিন ডুইং রিয়েলি ওয়েল। ইফ ইউ কম্পেয়ার সিন্স 20-25 years back, they are doing brilliantly. And we are so happy to talk to our young students. So GCSE and A-level result 2023. আমাদের সাথে একজন A-level স্টুডেন্ট জয়েন করলো, এবং তার প্যারেন্টস, বাবা মা দুজন, এবং পাশাপাশি আরেকজন প্যারেন্টকে আমরা নিয়ে আসছি কথা বলার জন্য। প্রিভিয়াস সেগমেন্টে আমরা কথা বলছি, দুটো সেগমেন্টে আমরা কথা বলছি GCSE রেজাল্ট নিয়ে দুজন স্টুডেন্টদের সাথে এবং প্যারেন্টদের সাথে। সো উই উইল টক টু আওয়ার 4 guests. আই এম গোয়িং টু ইন্ট্রোডিউস অন মাই ফার রাইট শাইলা আহমেদ, উনি একজন প্যারেন্ট। আসসালামু আলাইকুম আপা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপা? আমি ভালো আছি, আপনি Thank ভালো? you. আমি খুব ভালো, থ্যাংক ইউ আপা, মেয়েকে নিয়ে কষ্ট করে এসেছেন। অ্যান্ড ওয়েলকাম টু এডুকেশন আওয়ার। থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড আমার ডানে বসে আছে ঈশা আহমেদ, আজকের একমাত্র এ লেভেলের স্টুডেন্ট। জিসিএসসি যদিও আমার দুজন ছিল, কিন্তু আজকের শি ইজ দ্য অনলি ওয়ান, অ্যান্ড আই এম ভেরি privileged and proud to introduce her. Isha Ahmed, assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you today? I'm good. How are you? I'm fine, thank you, and thank you very much for coming with your both parents. And I know you have been traveling from far. How was Yeah. your day? It's been good. How about yours? Yeah, I've been good because holiday, you know, sometimes shopping, sometimes here and there, all this. So great to hear you. Sorry, great to see you here, and welcome to Education Hour. Thank you. Thank you. আমার বামে বসে আছেন ঈশার বাবা মোহাম্মদ আহমেদ, একজন পরিচিত মানুষ, আমাদের একজন বন্ধু মানুষ। আসসালামু আলাইকুম মোহাম্মদ। ওয়ালাইকুম সালাম কেমন ওয়া আছেন? রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছি। ভালো আছেন না? Yes. থ্যাংক ইউ, কষ্ট করে অনেক দূর থেকে মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। Well, it's my privilege. I've met you 3 times in this last 2 weeks. This week, yes. So yes, definitely. And it's good during this time. We have actually many chances to see each other during the holidays, isn't Yes. it? This is a great time. But a few days after, we have to start all the hard work. it all starts again. Yes, absolutely. So welcome to Education Hour. Thank you very much. And on my far left, Kabir Alam, রায়ান আলম ছিল আমাদের আগে। রায়ান আলমের সে জিসিসি করেছে, সে কবির আলম ভাই রায়ান আলমের কবিরের বাবা। তো কবির আলম, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন ভাই? I'm ভালো, thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং। Sure. বাবিকে নিয়ে এসেছেন, এবং বিশেষ করে রায়ানকে নিয়ে আসার জন্য আর কি। No, thank you for the call as well. এবং অলসো we already talked to her during the first and second segment. She had brilliant results, 11 A double star or 9, whatever you 9. can say. Yeah. So very proud father. Oh, thank you. And welcome to Education Hour. I'll come to you, Isha. So Isha Ahmed, আমাদের একমাত্র বাংলা বলতে পারবো একটু। I'm going to ask you in English anyway. I'm not going to. So tell us about your results. I mean, I know this year result. I will ask you this question later on, slightly down than last year, isn't Yeah. it? I'll ask you the reason because I asked the GC same question. So tell us about your result. I did very well, alhamdulillah. I got A star AA for biology, chemistry, and maths. I tried my hardest, and alhamdulillah, like I got the results that I Did you say wanted. biology, chemistry, and maths? Maths, So you're a yeah. science girl. Yeah. But I'm going to study accountancy at Usually boys they with say, PwC. oh, boys study. I'm not generalizing anything, but mainly boys study science. I know girls that do. I'm sorry, I cannot generalize, but mainly boys, girls are more in creative field, isn't it? Typically, you'd think it'd be a male-dominated field, but as I went to a girls' school, there was only one boy in my class. Yeah, alhamdulillah. So your 2 science subject and the third one, sorry, what did you mean? Maths. Maths also very, you know, many boys they love maths too as well. Yeah. I love maths actually. I remember in school. She loves maths as well. Maths as well. I used to have a badge. I love maths. Wow. Yeah. So are you happy with your result and your expectation? Yes, I was very happy with my results. I saw it on results day and I screamed in the car, and it was a very happy day. Okay. So the results you received, that what you expected? No, I thought that I did really, really bad. I really Why? underestimated myself. Okay. I thought, because during my A-level season, I had hand, foot and mouth disease,
for 5 out of my 9 exams, I was sick. And I was like, oh my gosh, this is affecting me. Spots would come on my hand as I was writing. And I was like, oh my gosh, I'm going to like completely fail my exams. And then alhamdulillah, the mark schemes and everything, it worked to my favor. And I think I underestimate how intelligent I am. So yeah. Absolutely. Because sometimes you need to praise yourself as well. Yeah. Otherwise, it's not good. You feel happy. Basit bhai, the apple don't fall far from the tree. And you need to say to yourself, okay, thank you to you. Yes? Me. That's me. Sometimes we usually don't say. But I need to give thanks to my parents as well for allowing me to do such great results in my A-levels. And definitely they have supported you a lot, Yeah. isn't it? And my family, my sisters, and my little brother. And you have siblings as well, isn't Yeah. it? Older sibling. Yeah. Did you have any support from, or currently also, do you have any support from her? Any Yeah. advice, anything? I had 2 older sisters, and they both did biology, so they were able to help me Wow, I can there. see the influence, Yeah. isn't it? And then my sister is 1 year above me academically, so she did her A-levels and then it was my turn. So alhamdulillah, I learned skills from her, like studying skills, organizational skills, and she was able to pass that along down to me. Wow, excellent. And that's like life skills, isn't it? You carry on forever and you pass on to the next generation, Yeah. isn't it? This is great. We'll talk more. মুমেদ ভাই, আপনি বলেন, আপনার কাছ থেকে শুনি, মেয়ে বললো যে সাপোর্ট যেটা আপনারা এ লেভেলে দিয়েছেন, একটু শুনি আপনাদের সাপোর্টটা কি ছিল। আমি ভাবিকে জিজ্ঞেস করবো, আপনাকে জিজ্ঞেস করবো। Well, the main support came actually, you leave it to themselves. If you put too much pressure on them, then I think I found that it was having a negative impact. And if they are sensible, they know how to commit themselves and organize themselves. I suppose the main aspect would be make sure you're giving them the food and giving them the breaks and letting them come out of their education and just not be under pressure. So I think that helped her a lot. So this is very important what he said. And also previously we were talking to 2 other parents about like creating environment in the house. Yes. Isn't it? Yes. Very important. আপনার ওয়াইফ বলে গেছেন, আপনি কি মনে করেন? I think প্রত্যেকটা বাচ্চা তো আলাদা আলাদা, বাট আমার কাছে মনে হয় যে বাসার পরিবেশটা যেন ফেভারেবল থাকে। যদি এটা স্টাডি এনভায়রনমেন্টের পক্ষে থাকে তাহলে এটা বাচ্চাদের জন্য ভালো, কারণ ওদের রেগুলারিটি যাতে থাকে আর কি। কারণ অনেক সময় হয় আমরা তো বিদেশে থাকি, অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের একটা কালচার তৈরি হয়ে যায়, বেশি বাইরে যাওয়া, বেশি মানুষ আসা, এই জিনিসগুলো একটু কন্ট্রোলে থাকা ভালো। আপনি খুব সুন্দর করে একটা কথা বলছেন কাবির আলম ভাই, বিকজ আমরা দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আত্মীয়স্বজন এসে গেছেন রাতে 11টায়, কিন্তু আমাদেরকে রান্না বান্না করে আপনাকে জিজ্ঞেস করবো বিদায় করতে হবে, বা সকালবেলা মেয়ে ছেলে স্কুলেও যাবে, কিন্তু এইগুলো তো অন্য কালচার সেটা অ্যালাউ করবে না, ওরা টাইম টেবিল এই সমস্ত ব্যাপার এগুলো, তাই না? ইয়েস, কারণ আমাদের মেইন কম্পিটিশন ফিউচার জেনারেশনের কম্পিটিশন তো মেইন জেনারেশনের সাথে, মানে মেইন স্ট্রিমের সাথে। তো সেক্ষেত্রে ওদের দেশে থাকবো আর বাংলাদেশি হয়ে থাকবো তাহলে তো হবে না। we have to go as closer to them to make them ready for future as well. But definitely এর পাশাপাশি আমরা কালচার ছাড়বো না, আমাদের মধ্যে সেটা যতটুকু থাকবে, সেটাই আর কি। না, এটা আপনি ঠিক বলছেন কাবির আলম ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি শায়লা আপার কাছে আসি, শায়লা আহমেদ। সো শায়লা আহমেদ ভাই তো, মোহাম্মদ ভাই তো ঠিক মতো বলেছেন, যে খুব সুন্দর করে বলেছেন। আপনাদের কি আর সাপোর্ট ছিল, আপনি কিছু অ্যাড করেন? বা আপনার তো 2 জন আরো মেয়ে, ওরা বলছে যে ওল্ডার সিবলিং থেকে সে সাপোর্ট পেয়েছে অনেকগুলো, এই যে কতগুলো স্কিল সে বললো, অর্গানাইজেশনাল স্কিলস, এই যে স্কিলগুলো এই যে বড় বোনটা করেছে সেটা দেখেছি, আপনি কি বলবেন? আমি বলবো যে বাচ্চাদেরকে তাদের মতো করে রেখে দেওয়া ভালো, ওরা নিজে থেকেই জানবে যে ওরা কি করতে হবে। আমি স্পেশালি সামটাইমস আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম যে ও তুমি ঠিক আছো নাকি, তো ওদের মেন্টাল হেলথ আই ইউজ টু লুক আফটার দ্যাট। তো প্রায় সময় আমি ওকে একা নিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম কেমন যাচ্ছে, তো ওর স্ট্রেস লেভেল কীরকম। তো এটা আমরা অনেক সময় এটা করি না, তো আমি মনে করি এটা করলে বাচ্চাদের এটা হেল্প হয়। তো কিছু জিনিস যদি ওর কোনো শেয়ার করতে পারে, কোনো স্ট্রাগল, কোনো প্রবলেম, কোনো সময় ওরা নিজের ভিতরে ফাইট করতেছে বা ওরা বলতে পারতেছে না, কারণ
স্কেড যে আমি কিভাবে বলবো, বা যখন আমরা ওদের সামনে ওপেন হই বলি যে কি হচ্ছে কেমন যাচ্ছে, তখন ওরাও ওদের ভিতরের কথাগুলো বলতে পারে। হ্যাঁ, তখন আমরা ওদেরকে হেল্প করতে পারি। যদি আমরা জানি না ও কি নিয়ে স্ট্রাগল করতেছে, তাহলে আমরা কিভাবে ওকে হেল্প করব? সেটাই একটা ব্যাপার, তাই না? তখন কোনো সাবজেক্টে যদি ও পিছিয়ে পড়ে গেছে, কি টিউশনি লাগবে, কি এক্সট্রা হেল্প লাগবে, তো এটা যদি আমরা ডিসকাস না করি, ওদেরকে না জিজ্ঞাসা করি, তাহলে ওরা একা একা অনেক সময় এটা অনেক বোঝা হয়ে যায় ওদের উপর। একা একা হয়তো বাচ্চারা চিন্তা করবে whether is the right way to ask parents or whether is the right environment, এটাকে জিজ্ঞেস করতে পারি। আর অনেক সময় আমাদের তো বাঙালি প্যারেন্টস, আমি জেনারেলাইজ করছি না, আপনারা তিনজন বসে আছেন এখানে, আমরা অনেক পুষি হই, আমরা কম্পেয়ার করি, আমরা কম্পেয়ার করি বাচ্চাদের সাথে, অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ে ভালো করেছে, আমার বড় মেয়ে ভালো করেছে, আমি সবার কথা বলছি না, there are people they compare. সব বাচ্চারা ইউনিক ইন দেয়ার ওন ওয়ে। অ্যাবসলিউটলি। সো আমরা এটা বলতে পারবো না আমার ওই মেয়েটা ভালো করছে, তুমি কেন ভালো করতেছো না। যদি এটা কম্পেয়ার করে ফেলি, তাহলে এটা ওদের জন্য ভালো যায় না। এই জিনিসটা অনেক প্যারেন্টস সবারই বোঝা দরকার, তাই না? আমরা তো সবাই, একটা বাচ্চা হয়তো মেডিসিনে পড়বে, আরেকজন হয়তো মেডিসিনে পড়বে না, অ্যাকাউন্টেন্সিতে পড়বে, আরেকজন হয়তো লয়ার হবে, আরেকজন হয়তো বলবে না আমি ক্রিয়েটিভ ফিল্ডে যাব। অবশ্যই এগুলো একটা অন্য কোনো থিয়েটার, ড্রামা, অন্য কিছু করব, আর্ট করব, তাই না? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Sometimes some Bangladeshi parents are a bit pushy, isn't it? Yeah. They have got specific thing in their head, doctors, engineer, or something. Because that's barrister. in our head, because we were told. I mean, definitely like that. doctors, great profession, medicine, studying medicine. I mean, definitely if someone wants to do that, that's fine. It's a great profession, but there's not a lot of benefits for the individual. You're not getting paid as much, you're doing more hours. It's not a good work-life balance, I would say. And the Islamophobia within the NHS is extreme, and it's really saddening to see. This is very sad, isn't it? So again, the country we are living now, in this country, the people is a diverse community, but definitely we have to face so many different things, and sometimes discrimination as well, and we have to really think about the barriers and find a way to break these barriers. Yeah. আমি তাইলে তোমার কাছে আবার আসি। I'll come to you. You just briefly mentioned about your subjects, 3 subjects, and you are not going to pursue your career in science. You are going to do something else. Why is that? I tried exploring science, and I love learning about it, and I love hearing about it, but I realized studying it is not the best route for myself. I did volunteering. I wanted to go into medicine originally. That's why I did biology, chemistry, and maths. I did volunteering at a hospital, and I did volunteering at a care home, and the amount of negativity I saw and experienced was too much for me. One lady, she'd be talking about my hijab, the next lady would be trying to calm me down, saying it's all right. But I think whatever career choice I make, inshallah, I'm successful in. I went to an open day for my university, and I'd implore every single GCSE A-level student to explore different career options. Yes. And then I went to Queen Mary University, and I saw the inclusive space and the amount of diversity they had and the amazing teaching staff. So I thought this is the course for me, and it has paid placements with PwC, which is one of the big 4. Yes, so it is indeed in this country. Brilliant, yeah. And they're very renowned in the world as well. Yeah, and it gives you one step into the door. Yes. Yeah, which is very hard, because once you start your degree, you finish it, and you look for work, it's so hard to just get in there. So as long as I have my work placements, inshallah, I'll be able to expand into. How many year course is like? It's a 4-year course. 4 years, yeah. And there's placements in 2nd year, 3rd year, and 4th year. 4th year, yes. And you never know, maybe in 4 or 5 years down the line, you'll be working in Canary Wharf. The head office is Canary Wharf somewhere, isn't it? Is it? I think so. Yeah, somewhere. Yeah, that's right. So this is very good, because you did your maths subject, you like maths, and you had your A-levels in maths, as well as 2 science subjects. So you have the option to go to science subject, or mathematics, accountancy, or related subject, isn't it? Economics or something like this. So this is great. Are you happy with that? Yeah, I'm very happy. Are you going to study in Queen Mary University then? Yeah. Okay, this is good. And
the college you attended, which college or sixth form? I attended Langley Park School for Girls. It's a brilliant school. I think for A-levels, it was the perfect thing I needed. The staff were very supportive, and I did EPQ there as well. And throughout my A-level course, they just made sure that you were attended to. And if you ever slacked off or went behind, they made sure to nitpick that person and make sure they were following a set curriculum and making sure they go above and below the A-level topics and courses. I'd learn about scientific articles, and I'd learn about things that you don't even need to know, but it enriched me and allowed me to experience more. They had a thing called enrichment, and I did the medicine enrichment, but there were other ones like creative ones like Disney, and there were ones, I'm forgetting now, but there was like a PE one and one for like animals, so you could go to like a zoo and you could like pet the animals, and it was really fun. Wow, this is great. We'll talk more. আমি মোমেদ ভাই আপনার কাছে আসি, দুজনের সাথে কথা বলি একটু আমরা। আমাদের লাস্ট ইফ ইউ লুক ব্যাক 25 years 30 years আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক ভালো করছে, বাচ্চারা ভালো করছে, তো ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা যদি কম্পেয়ার করি এথনিক মাইনরিটি গ্রুপের দিকে, চাইনিজরা আমাদের আগে, ইন্ডিয়ানরাও আমাদের আগে, আমরা কিন্তু ওইটাকে হিট করতে পারি নাই। আমরা এথনিক মাইনরিটির মধ্যে ধরেন 3rd বা 4th আছি, এখনো কিন্তু নাম্বার 1 হতে পারি নাই। আমাদের আর কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন? We are doing very well, definitely. Well, if I tell you, when I went to university, while I was studying law, there was only 3 of us in like nearly 200 students, 3 Bengalis only. But nowadays, and from my school, maybe I was 1 or 2 who went to further education. University, yeah. But nowadays, every household, they're going to university, they're achieving remarkable grades, and inshallah, we'll be getting there. It's progress. But definitely I'm hopeful. We are doing so well. I remember when I started teaching in 1993-92, that time, Tower Hamlets, the place where we are sitting now, we used to have like a GCSE A to C, like 20%, 25%. Yeah. Now, about 80%. I mean, A to C. I mean, getting grade B and C was very good then. Yes. But now people, students, A double stars, your GCSE 11, Yes. A stars. My God, miracles! It's happening. কবির ভাই আপনি কি মনে করেন? আসলে সোসাইটি তো আমাদের যে কমিউনিটি এখানে সেটাও তো এগিয়ে যাচ্ছে আসলে সময়ের সাথে, আর কিছু কিছু জিনিস কন্টিনিউয়াসলি একসাথে হয় না আর কি, যে প্যারেন্টসের জেনারেশনটাও আপলিফ্ট হয়ে গেছে অনেক, রিলেটিভলি যে স্টুডেন্ট যারা এখন তাদের জেনারেশনটা অনেক দূরে যাবে, তো যে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হলে পরবর্তী স্টেজে যাওয়া খুব ইজি হয়। তো দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ও যেভাবে বললো যে ওর বড় বোন ওকে হেল্প করতেছে, ওর একজন গাইড আছে, তো ভাইয়া যেভাবে বলতেছেন ওই সময় তো স্কুলে বাচ্চাই ছিল না বাঙালি, তো দেখা যাচ্ছে যে এটা একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়েছে, আমরা হয়তো আরো ভালো করব। এবং বিশেষ করে আমাদের তো মাত্র 3rd বা 4th, ইন্ডিয়ানরা কিন্তু ইন্ডিয়ান জেনারেশনটা আমাদের আগের। ভাই আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম, ইন্ডিয়ানদের জেনারেশন অনেক আগে শুরু হয়েছে, এন্ড আমার অবজারভেশন ভুল কিনা জানি না, ওরা ফাইন্যান্সিয়ালি আমাদের চেয়ে অনেক অ্যাডভান্স অ্যাজ ওয়েল, অনেক অ্যাডভান্স, অ্যান্ড দেখা যায় যে ওদের ভিউটা অনেকখানি লোকাল সোসাইটির সাথে অনেক অ্যাডজাস্ট হয় বেশি। তো এগুলো অনেক ব্যাপার আছে, যেমন আম্মুই বলি যে ও বলতেছে যে হিজাব নিয়ে কথা বলতেছে, এগুলো স্ট্রাগল ওদের কখনো ফেস করতে হয় না, দে মিক্স উইথ দেম ভেরি ইজিলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি। সো এগুলো একটা ব্যাপার, তো এগুলো বোধ হয় না যে এদের মতন স্টারদেরকে স্টপ করে রাখতে না, স্টপ করে রাখবে না, কিন্তু ডিসক্রিমিনেশন এই দেশে সবার আছে, শুধু রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন না, অন্যান্য ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হতে পারে। এখানে মহিলারা সাফার করতেছে। আপনাকে যেমন জিজ্ঞেস করি, যেমন অনেক সময় আমরা বলি যে মহিলারা যেমন উইমেন্স রাইট নিয়ে আমরা কথা বলি, ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডে আমরা করি, এখন পর্যন্ত দেখা গেছে গ্লাস সিলিং আপনি যদি চিন্তা করেন উইমেনরা এক্সিকিউটিভ জায়গায় হিট করতে পারে না, তাই না? এই যে আপনার মেয়ে বসে আছে, সে কোন অংশে ছেলেদের সাথে কম হবে? কোন অংশে না। তা কি মনে করেন আপনি, আমরা ভবিষ্যতে আমরা কি করতে পারি, আর বিশেষ করে এজ এ মাম হিসেবে আপনারা কি করতে পারেন? আমরা যেটা করে যাচ্ছি সেটাই করতে হবে। বা যে গ্লাস সিলিং এর কথা আপনি বলছেন, আপনি যদি দেখেন সব ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সবগুলো পজিশনে কিন্তু এখনো পুরুষ, মেয়েদের এখনো ডিসক্রিমিনেশনে রাখা হয়, এবং স্যালারির ব্যাপারে ওই রকম উল্টাপাল্টা আছে, তাই না? ওরা চায় তারপরেও এই উপরে যেতে পারে না। We do not see their brilliant result in the future they suffer. We don't want them to suffer. Yeah, it will be sad.
seeing them suffering like that. বাট বাসিত ভাই আমি জাস্ট অ্যাড করি আমরা একটা ছোট বিরতির পরে এসে Sure, কথা বলবো, sure, ঠিক আছে? আমাদের sure. এখনই বলা হচ্ছে আমরা 30 সেকেন্ডের মধ্যে বিরতিতে যাবো আর কি। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক এডুকেশন আওয়ারের জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল রেজাল্টস 2023, এবং আমরা কিন্তু এই যে অ্যাচিভমেন্টগুলো উই আর শেয়ারিং উইথ প্যারেন্টস। আমরা জিসিএসসি দুজন স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলেছি, প্যারেন্টদের সাথে, এখন কথা বলছি এ লেভেল স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলছি, একজনের সাথে এবং প্যারেন্টদের সাথে কথা বলছি। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
মিনিট। প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ার আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক জিসিএসসি অ্যান্ড এ লেভেল রেজাল্টস 2023। আমরা কথা বললাম ফার্স্ট সেকেন্ড সেগমেন্টে আমরা জিসিএসসি স্টুডেন্টদের সাথে এবং প্যারেন্টদের সাথে। এখন আমরা নিয়ে এসেছি এ লেভেলের একজন স্টুডেন্ট এবং প্যারেন্টস, তারা কথা বলছেন বিশেষ করে আমাদের বাচ্চাদের অ্যাচিভমেন্ট। ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টস, দে হ্যাভ বিন ডুইং সো ওয়েল। ইফ ইউ কম্পেয়ার 20 years back, 30 years back, 25, 26, 30 বছর আগের যে এবং আজকের জিসিএসসি বা এ লেভেল, এভরি হাউসহোল্ড, আমাদের একজন ভাই মোমেদ আহমেদ বলে গেছেন একটু আগে, এভরি হাউসহোল্ড উই হ্যাভ গট গ্রাজুয়েটস, people are working, students are working so well, and they are in different sectors. They are working in different sectors in their life as professionals. So আমরা কথা বলছি ATN Bangla UK program broadcast, which is Sky Channel 779. We are on Facebook and YouTube. Please do share our program, our website www.atnbanglauk.tv. So আসুন আমরা আলোচনায় চলে যাই। আমার সর্বডানে বসে আছেন এখানে শাইলা আহমেদ আপা, ওয়েলকাম ব্যাক। অ্যান্ড আমার ডানে ঈশা আহমেদ ওয়েলকাম ব্যাক। ঈশা আহমেদের বাবা মোমেদ আহমেদ, ওয়েলকাম ব্যাক। অ্যান্ড কবির আলম অন মাই ফার লেফট, ওয়েলকাম ব্যাক ভাই। উনার মেয়ে আগে ছিল, আমরা কথা বলে গেছি, রায়ান কবির ছিল আগে, আমরা কথা বলেছি। আপনি বিরতির আগে আপনি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলেন, আমরা যখন কথা বলছিলাম সাপোর্টের ব্যাপারটা, আপনি একটা কথা নিয়ে আসছিলেন। সাপোর্ট আসলে বাচ্চাদেরকে কিভাবে সাপোর্ট করতে হবে এটাই তো ছিল আলোচনা তখন। বাচ্চারা যেহেতু ডিফারেন্ট, সবাই সবার মতো, কাজেই কম্পেয়ার নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। কম্পেয়ার করাটা আসলে অ্যাভয়েড করা খুব মুশকিল, বি অনেস্ট। এটা অ্যাভয়েড করা, যারা আমরা স্পেশালি যারা ফার্স্ট জেনারেশন এখানে, আমরা এই যে বাংলাদেশি যে কালচারটা, এই কালচারটা অ্যাভয়েড করা খুবই মুশকিল, কম্প্যারিজন চলে আসে অটোমেটিকলি। বাট এটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে অ্যাজ এ প্যারেন্ট, উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দ্যাট ওয়ান, বিকজ এই দেশে অপরচুনিটি অনেক, করে শেষ করার মতন সেক্টরে, সব সেক্টরে অপরচুনিটি আছে। কাজে বাচ্চারা যেটা চায় সেটাতে সাপোর্ট দেওয়া উচিত, আমার মনে হয় ওখানেই সাকসেস। কিছু গাইডেন্স তার আগের থেকে দরকার, বাট যখন দে রিচ এট লেভেল লাইক এ লেভেল, ডিসিশন লেভেলের আগেই আমি বলি কি যে একটা জিনিস, তো বাচ্চারা যখন ডিসিশন নেওয়া শুরু করে ওই লেভেলের আগেই আসলে আপনার ফ্যাক্টরগুলো রেডি করে দেওয়া উচিত, যাতে তার ডিসিশনটা রাইট ডাইরেকশনে যায়। উই ক্যান ডু দ্যাট নাইসলি, বাট ডিসিশন লেভেলে যে স্টপ করে দেওয়াটা সঠিক না। বাচ্চা চাচ্ছে সলিসিটর হবে, কিন্তু বাপ মা চাচ্ছে না ডাক্তারই হইতে হবে। আমি তোর দাদাও বলছে ডাক্তার হতে হবে। এই ধরনের সিচুয়েশন রেইজ হতে দেয়াই ঠিক না। অ্যাবসলিউটলি, আই এগ্রি। আপনারা এগ্রি করেন তো ভাই যেটা বলছেন? এগ্রি করেন। Okay, Isha Ahmed, I would like to ask you about a couple of other things about the result this year. A-level result is slightly down than last year. Yeah. What is the reason for that? I think due to COVID, the grades were inflated. Yes. So the year before me, it was very much so inflated. So more people got A stars and A's, which meant that this year the grades have to go down a little bit. So we thought, okay, a little bit more down from 2022. But it's even lower, it's even higher than 2019. 19, that's correct, yes. Pre-COVID level. Even for A-level maths, you needed 20 more marks Yes. to be able to get A star for this year. That's the threshold, isn't it? Yeah, the threshold. So the grade boundaries determine which grade you're going to get. So in 1 year, it could be you just need 50% and you'll get A star. Another year, maybe more. Yeah. And this year, if you got around 80%, you'd get A star in maths. And I think if I had done my A levels last year, I would have gone 3 A stars. I can understand. So grade boundary, but students definitely they're doing much better than before, isn't it? They're studying even harder. Yeah. But I saw a phenomenon, I think last year or the year before, you could see on TikTok, the kids were showing off their GCSEs and they were all no numbers because they didn't even come into the exam. And they were showing it off and they were saying, wow, look at me. I'm a disappointment. And I was like, Ya Allah, what's happened to this generation? I hope this will affect, last year before, what they did during their job. When they are going to apply for a job in the future, hopefully they will take it in different ways. Isn't it? Yeah. You can feel proud of like what you did after COVID. You had to, struggle a lot, and at the same time, maybe second year you are sitting for the exam, particular, A levels or GCSE. Those are doing GCSE. I would like to hear your
couple of highlights you can mention, please. I ask all the other students anything Yeah. since maybe a few years. It can be academic, it can be non-academic, or other areas. Yeah. So I did literally any opportunity I could find. I thought, let me do it, let me pursue it right now, because when's better than the present? So I did 2 summer schools, one for Newcastle University and one Right. for Cambridge University. And in the Cambridge University one, it was primarily focused on maths. And we learnt so much maths every single day in the Cambridge lecture halls. My dad drove me there. It was such a fun memory. I made friends that I talk to even today. And it was such a great networking opportunity to speak with like-minded individuals. Yes. Ask them, what did you get with your A-levels? One of them got 5 A stars. I was so proud. But yeah, it was amazing. But your result is great too. Absolutely. Absolutely. Thank you very much. আমরা প্রোগ্রামের একদম লাস্ট দিকে আর কি চলে আসছি। মোমেদ আহমেদ ভাই, এই যে প্যারেন্ট যারা ওয়াচ করতেছেন, আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে আসছেন, আপাকে নিয়ে আসছেন, আমরা খুব সুন্দর সুন্দর কথা শুনছি তার কাছ থেকে, সেও সুন্দর সুন্দর কথা বলছে, তাকে বলবো টিপস দেওয়ার জন্য। আপনি ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্যারেন্টদেরকে কি বলবেন যারা ওয়াচ করতেছে আমাদের প্রোগ্রাম, বা স্টুডেন্ট যারা শুনতেছে? আপনি বাংলা বা ইংলিশে দুটোই বলতে পারেন। So, best হইল the program হরা, it's awareness. So the education is key to success. Education, education, education. If we get আমরা বাঙালি হওয়ার family আমরা education অর্থাৎ যদি emphasis দেওয়া হয়, then we will be in places. We already have আমার cousin হল আছেন in parliament. খুব ভালো হরা. So you never know. We could have the next Bangladeshi Prime Minister. Why not? Yes. Yes. ইনশাআল্লাহ। So Definitely. that's, Excellent. we have to raise the bar. হ্যাঁ, শায়লা আপা, আপনি কি বলবেন বিশেষ করে যারা ইয়াং মা আপনাদের মতো, যারা মা যারা আছেন বা বাবা যারা আছেন, যারা দেখছেন বা আত্মীয় যারা দেখছেন আজকের প্রোগ্রাম, এই যে আমরা ইসের সাথে কথা বলছি, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলতেছে, আমরা প্রাউড ফিল করছি। হ্যাঁ, আমি বলবো বাচ্চাদেরকে ইনকারেজ করা দরকার, ওদের সাথে বসে অপশনগুলো দেখা দরকার। অপশন, হ্যাঁ, যখন ওরা ইউনিভার্সিটি লুক করবে, অনেক সময় আছে আমরা প্যারেন্টস বাচ্চাদের বলি, ও তোমরা দেখো তোমাদের ইউনিভার্সিটি তোমরা কি পড়বা, তোমরা দেখে ফেলো, বা এটা না করে ওদের সাথে বসে ওদেরকে গাইড করা দরকার। অ্যান্ড ইউ শুড হ্যাভ ফিউ অপশনস। একটা হাই এক্সপেকটেশনে, হ্যাঁ, একটা নর্মাল, যেটা আপনি এখন যে গতিতে সে পড়তেছে, এই গতিতে গেলে ওর কি রেজাল্টটা আসবে, ওর প্রিডিক্টেড গ্রেড কোনটা, হ্যাঁ, ওই ধরনের একটা ইউনিভার্সিটি লুক করা। আর একটা আছে, যদি কোনো কারণবশত আল্লাহ না করুক ও অসুস্থ হয়ে যায়, পরীক্ষা ভালো করতে পারে না, নার্ভাস হয়ে যায়, অনেক বাচ্চা আছে পরীক্ষায় গিয়ে নার্ভাস হয়ে যায়, যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি আসে, তাহলে লোয়ার গ্রেড রাখা। এই পজিশনে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি কি কোন অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ও কোথায় আপনার বাচ্চাদেরকে নিতে পারেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্ঁ, বাচ্চারা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করে ওই জায়গায় চলে যেতে পারে। হ্যাঁ, সো ওইগুলা আপনি, এবং সবার বাচ্চারা যে এ লেভেলে এ স্টার পেতে হবে তা তো কথা না না অনেকে না, ডিপেন্ডিং হ্যাঁ, কি পাবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য চিলড্রেন। সো অ্যাবসলিউটলি, আপনি ওইটা সাহায্য করা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কবির আলম ভাই, আপনি কি টিপস দিবেন বা কি কথা বলবেন প্যারেন্টসদের প্রতি, বিশেষ করে গার্ডিয়ান যারা ওয়াচ করতেছেন আমাদের প্রোগ্রাম? আসলে থ্যাংক ইউ। টিপস দেওয়া কি, আমি মনে করি যে এটা একটা স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের মতন আর কি। কন্টিনিউয়াস এভালুয়েশন করা লাগবে বাচ্চাদেরকে, এবং বাচ্চার ক্যাপাসিটি আর বাবা বা মায়ের চিন্তার সাথে তো একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকতে হবে। তো কাজেই বাচ্চার কন্ডিশন অনুযায়ী কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েট করে তাকে যদি সাপোর্ট অ্যারেঞ্জ করতে হয় প্রাইভেটলি অর ফ্রম স্কুল, এগুলো অ্যারেঞ্জ করতে হবে। আর এক্সপেকটেশনের বারটা টিউন করতে হবে কন্টিনিউয়াসলি। কারণ বাচ্চারা যদি খুব ভালো না করে, আপনি 2টা টিচার দিলেন, সময় দিচ্ছেন, তারপরেও ভালো করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে তো তাকে তো আমি কিছু করতে পারবো না, কাজে এক্সপেকটেশনটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Isha Ahmed, I'll come to you finally to give any good tips to the students, those that are watching program tonight, or maybe some parents, or those will be appearing in A level or they're doing AS now. Any good tips? I would say stay organized and make sure you know what you're doing, and make sure you don't just listen to your teacher, and make sure you go above and beyond and look at online resources and make sure you fully utilize them, because if you just stick to what the teacher says, you're missing so much content and so much information that could be costing you marks.
and make sure you look at the mark schemes, because if you don't look at the mark schemes, you don't know where you're going to get the marks and how you're going to get the grade eventually. And originally I started out just learning the content, trying to make sure I memorized it and got it all down, but eventually I realized you don't have to understand the content, you have to just be able to write down what the examiner wants to hear from you. But yeah. Thank you, Isha Ahmed. Thank you very much for your wonderful tips and also so many things you mentioned. All the best wishes for the future. Thank you. Shaila Ahmed, thank you very much for coming with your daughter. Mohamed Ahmed Bhai, It's thank you a very much for pleasure. coming with your daughter. And finally, Kabir Alam Bhai, আপনার মেয়ে জিসিএসসি নিয়ে কথা বললাম. Thank you very much for coming ভাবিকে নিয়ে. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের আজকের টপিক ছিল এডুকেশন আমার এ লেভেল এবং জিসিএসসি রেজাল্ট নিয়ে। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।